Bangladesh, the country full of natural and human resources with a huge potential to growth, is technologically, economically, and politically challenged. The country, born in 1971, entered into the global trading system by the end of the Uruguay Round in 1994, joining World Trade Organization. But entry into the WTO regime brought a huge challenge to this least developed country, not having its science, innovation, and technology infrastructure developed yet. The country started facing non-tariff barriers emanated from two major WTO agreements on sanitary and phytosanitary measures and technical barriers to trade, respectively. Bangladeshi products were not having an easy access, especially to the developed markets. Importing economies were reluctant to accept the test results and certifications on the quality and conformity of the products from the Bangladeshi laboratories. The consignments containing Bangladeshi products were intermittently being rejected at many ports of entry. The export earnings were gradually decreasing from sectors like shrimp and fisheries products, leathers and jute goods, frozen foods, and agricultural products. Bangladesh, the once global leader with its jute, was failing to secure its position, although there was a huge demand and significant growth in the international jute market. Bangladesh has experienced the most successful growth and maturity in pharmaceuticals industries, but the country was not gaining smooth access in the developed markets with her promising herbal and medicinal products. In the biggest export-earning sector, ready-made garments and textile industries were forced to take the costly services from the multinational testing and inspection bodies. The enforcement of regulations was not effective to control the adulterated, contaminated, substandard, and counterfeit products in the domestic market. In the health sector, it was not yet fully known whether the test results from the medical diagnostic laboratories were accurate, reliable, or acceptable. It was very difficult to determine reliably the arsenic or other chemical or microbiological contaminations in water, foods, and drinks. To secure compensations as well as to protect the rights of Bangladesh during the negotiations and discussions with the developed countries, it was a big question whether the country really possessed any genuine information about the impacts of climate change on the Bangladesh economy and environment based on sufficient, reliable, and credible laboratory-based scientific facts. To determine the root causes of the above problems, a series of studies have been conducted by Dr. Mala Khan and colleagues. Findings of those studies were just shocking. The study revealed that in Bangladesh, there was no system of credible, valid, and acceptable physical and chemical measurements with respect to the recognized international system of measurements. At least 53% of the test results from the Bangladeshi laboratories were invalid. Recommendation was made for improving the national standardization, certifications, and inspections process in line with the international best practices and standards. For the first time in the history of Bangladesh, the study established the need for building both the physical and chemical metrology infrastructure and to introduce the laboratory accreditation system as per ISO's international accreditation standards, which were completely absent until that time. Thousands of chemical testing laboratories were far away from applying international standards. The national accreditation activities were not gaining its expected momentum due to the absence of national chemical metrology and calibration system. The test results from these laboratories were not metrologically traceable to SI units established by DRiCM Paris, instilled under the framework of International Meter Convention 1875. To meet the requirements stated in this convention,
It was essential to establish national chemical metrology infrastructure for disseminating the unbroken chain of traceability between the SI units at DRiCM and the other testing laboratories in the country through a designated reference institute or so. The link between DRiCM and Bangladeshi laboratories was missing. This situation forced the industries to rely either on foreign reference laboratories or to be remained non-compliant. Using services from foreign reference laboratories was neither a permanent solution nor an efficient economic process in the long run and hence prohibiting. For bridging this big gap within the framework of National Vision 2021 and also in line with the revised National Poverty Reduction Strategy NSAPR2 and 6th Five-Year Plan of Bangladesh, Dr. Mala Khan, a scientist of BCSIR and project director, ultimately came up with the Vision 2021, the National Chemical Metrology Strategy adopted under the aegis of the Ministry of Science and Technology. Through a series of consultations with the concerned stakeholders in 2007, Dr. Mala Khan submitted the project for setting up the Chemical Metrology and Calibration Laboratory under an annual development program. In June 2008, the Bangladesh National Parliament granted the project. The project received continuous guidance and supervision from the inter-ministerial level highest body Project Steering Committee (PSC), comprising members from a number of concerned ministries under the leadership of the Honorable State Minister, Ministry of Science and Technology. The Honorable Chairman of the BCSIR, along with other members from the concerned departments, universities and ministries, provided the support to implement the project to the Project Implementation Committee (PIC). The project received wide appreciation from its transparent, successful and visible operation during the monitoring and evaluation process instilled by the honorable members of the Parliamentary Standing Committee for Science and Technology of Bangladesh National Parliament, members of the Implementation, Monitoring Evaluation Department IMED of the Ministry of Planning, the auditors from the Office of the Auditor General of Bangladesh, and media. সাল থেকে আমরা বাংলাদেশের টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলো হতে প্রাপ্ত যে ফলাফল সেগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়েছিলাম এবং সেই গবেষণা হতে আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনস্টিক বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় 10,000-এর মতো টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে। এই টেস্টিং ল্যাবরেটরিগুলো উন্নত মানের যন্ত্র প্রযুক্তিতে সুসজ্জিত, কিন্তু তারপরেও আমাদের টেস্ট রেজাল্টগুলো বিদেশে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। আমাদের ডাটাগুলো হচ্ছে কোশ্চেনেবল। আমরা দেখেছি যে আমাদের এখানে টেস্টিং ল্যাবরেটরি রয়েছে, আমাদের এখানে কোনো ক্যালিব্রেশন ল্যাব নেই, আমাদের এখানে রেফারেন্স ল্যাবরেটরি নেই এবং রেফারেন্স ল্যাবরেটরির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এসআই ইউনিটের সাথে তুলনাযোগ্য করার জন্য, এসআই ইউনিটের সাথে আনব্রোকেন চেইন অফ ট্রেসেবিলিটি স্ট্যাবলিশ করার জন্য যে গ্যাপগুলো আমাদের রয়েছে সেটা হলো আমাদের দেশে কেমিক্যাল মেট্রোলজি বা পরিমাপ বিজ্ঞান এই বিষয়টির চর্চাটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। এই প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করে 2008 সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিসিএসআইআর বাংলাদেশের প্রথম কেমিক্যাল মেজারমেন্টসের জন্য রেফারেন্স ল্যাবরেটরি তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ জিওবির অর্থায়নে বিসিএসআইআর এ ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্টস স্থাপন করা হয়। DRiCM রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড, ক্যালিব্রেশন স্ট্যান্ডার্ড, ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড দিচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবরেটরিগুলোর জন্য, যে কোনো টেস্টিং ল্যাবরেটরির জন্য। এভাবে দেশের ল্যাবরেটরির রেজাল্টগুলো ট্রেসেবিলিটি পাচ্ছে DRiCM থেকে, আর DRiCM তার ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করছে এপিএমপি এবং বিআইপিএম এর মাধ্যমে। তার মানে বাংলাদেশের রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল আলটিমেটলি ট্রেসেবিলিটি পাচ্ছে DRiCM এর মাধ্যমে বিআইপিএম এর সাথে।
মেট্রোলজি হলো সায়েন্স অফ মেজারমেন্ট অর্থাৎ পরিমাপ বিজ্ঞান। কেমিক্যাল মেট্রোলজি হলো রাসায়নিক পরিমাপ বিজ্ঞান। আপনার যে কোনো ল্যাবরেটরি, সেটা হতে পারে ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি, ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরি, ফুড ল্যাবরেটরি, ফুড কোয়ালিটি ল্যাবরেটরি, ওয়াটার কোয়ালিটি ল্যাবরেটরি, এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি অথবা কোনো ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি, যে কোনো ল্যাবরেটরি তার ট্রেসিবিলিটির জন্য ব্যবহার করতে পারে DRiCM এর সেবা। আপনার টেস্টিং বা অ্যানালাইসিসের রেজাল্ট আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং তুলনাযোগ্য করতে আপনাদের সবাইকে DRiCM এ স্বাগত। মালা খান এবং তার সাথে যেসব ইয়াং ছেলেমেয়েরা কাজ করছে, এখানকার চেয়ারম্যান, এখানকার মেম্বার, বাকি সবাই যারা সাহায্য করেছে আমাদের, এখানকার কর্মচারীবৃন্দ, আমি মনে করি একজন পিয়নও কিন্তু ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ এরকম একটা ল্যাব আপনারা দেখেছেন যে কতটা ধুলোমুক্ত রাখতে হয়, সেখানে একটা পিয়নও যদি তার কাজটুকু সে ওইভাবে করে তাহলে কিন্তু তখনই সার্থকতা আসে। আমি বললাম 99 আমরা করতে পারি, কিন্তু 1% যে করে সেটা হলে পারেই তখন 100% হয়, তার আগে হয়। আমি ব্রিগেডিয়ার মফিজের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই যে আমরা আমাদের এই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তাদের কাছে আমাদের ব্যাটনটা আমরা, আমি মনে করি নিশ্চিন্তে আমরা তাদের হাতে দিয়ে যেতে পারি এই রিলেশন। They are equipped like that, and I think Malakan is one of that type of problem. তার সাথে যারা, তারাও ইয়াং ছেলে মেয়ে যারা কাজ করছে, এবং আমি মনে করি এই ল্যাবটা আপনাদের সবার, এটা BCSI এর একার নয়, এই কথাটা আমি পরিষ্কার বলে যেতে চাই। Whoever wants to use it, please do that. Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister, the Government of the People's Republic of Bangladesh, inaugurated DRiCM on 10 June 2012 within the BCSIR premises. This day could be marked as one of the remarkable and memorable days in the Bangladesh national history, on which day Bangladesh formally started its journey in the science of chemical measurements or chemical metrology. আমাদের আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে এখন যেটা বিশ্বব্যাপী সবথেকে বেশি পরিবেশ নিয়ে কথা হচ্ছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। বাংলাদেশ সেই ঝুঁকিতে বাস করে, কিন্তু সেই ঝুঁকি মোকাবেলা করে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এর উপরও আমাদের গবেষণা দরকার। In the very first year of its journey, DRiCM has been accepted by BIPM on 10 October 2012 to be one of the BIPM, CIPM, MRA participants. Thus, DRiCM entered into the global network of similar national metrology and designated institutes. This could be considered as one of the great national successes and milestones. Receiving the 100% votes from more than 40 countries in the same period on 7 May 2013, DRiCM also has been granted as one of the full participating members of Asia Pacific Metrology Program APMP, the regional metrology organization. Being the flag bearer of Bangladesh, DRiCM is indeed become a symbol of national pride in these international fora. DRiCM is mandated to represent Bangladesh to BIPM, APMP, and other regional international meteorology organizations, specifically for meteorology and chemistry. DRiCM has been entrusted with the responsibility to coordinate, network, promote, and materialize national chemical metrology infrastructure for Bangladesh to disseminate the unbroken chain of traceability in chemical measurements. DRiCM is aiming to provide instrumentation calibration services to produce and disseminate the reference standards and certified reference materials, to provide method validation services, to organize proficiency testing and inter-laboratory comparison programs, to conduct trainings on laboratory quality management system
accreditation, calibration, laboratory assessment, instrumental techniques in analytical sciences, and related fields. A unique full-fledged facility has been created for the first time in Bangladesh to provide contract research services, active pharmaceutical ingredients, API, characterization services, and bioequivalence and pharmacokinetic study services, especially for pharmaceutical and herbal medicine industries. Recently, we have actually seen this new facility that has been installed in the Dhaka lab, and we are very happy to say that a lot of our tests we had to do from outside earlier. Now, because of this facility being present in the Bangladesh, we can now actually continue to do them in Bangladesh, and then a lot of the foreign currency can be saved, and we can also get a very accredited results which has got an authenticity and acceptability across the country as well as the international arena also. DRiCM is responsible for conducting R&D in chemical metrology so as to contribute to the body of the global scientific knowledge in the science of chemical measurements. DRiCM assists universities and scientific communities in postgraduate and graduate research activities under its support to higher degree research program. DRiCM is also providing complementary supports to Bangladesh Accreditation Board (BAB) and Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) in standardization, metrology, accreditation for facilitating national quality and conformity assessment infrastructure. DRiCM is contributing regularly to accreditation-related activities and BAB through technical